હેલો. આવી ગયા તમે? હવે શું મેં કાંઈ આમાં તો કંઈ નથી લાઈવ તો આમાં આનું જે સ્પીકર છે ને એમાંથી અવાજ આવે છે. મને બંધ કરી દો એટલે એનો માઇકનો અવાજ આવે એમ? હા, એનો બંધ કરી દો. ઓડિયો આવે છે આ બંધ કરી દો. हेलो माइक चेक. મારે આમાં ખાલી માઇક્રોફોન જ બંધ કરવો છે. હા ભાઈ, ઘણી વખત કહ્યું પણ આમાં તમે માઇક કેમેરા બંધ થઈ જાય છે તમારો. हेलो चेक. माइक चेक. हेलो. हेलो माइक चेक. हेलो. हेलो. हेलो माइक चेक. हेलो. हेलो.
hello, mic check. Hello, hello, hello. 1 2 3. Hello, mic check. Hello, mic check. Hello, 1 2 3. Hello, mic check. Hello.
विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडितासम दर्शिना. This enduring verse echoes through time, reminding us of the ideal of inclusivity and its critical role in forming a just and equitable world. On behalf of PT Choksi Sarvajanik Law College, we welcome you all to ICSSR sponsored 2-day multidisciplinary national conference on law and society. Today, we stand at the crossroads of law and society. One shapes the other, like threads weaving a tapestry. Law forms the frame, holding us together, while society's vibrant colors fill the picture. To ensure law serves everyone, like a gardener tending a diverse garden, let's work together, hand in hand, with law as our guide and society as our compass. Let's build a world where justice sings for all, where law empowers, not divides. The light of a lamp does not remain confined to a single corner of a room. It spreads to every corner and dispels the darkness everywhere. May this lamp lighting ceremony mark the beginning of a new journey that will illuminate our minds and inspire us to greater heights. We welcome our dignitaries to light the lamp and then grace the dais. We welcome Honorable Judge Shri C.R. Modi Sir, Secretary, DLSA Surat, Honorable Judge Shri A.P. Randhir Sir, Additional Senior Civil Judge and Additional Chief Judicial Magistrate, Dr. Himali Desai, Principal, Srimati C.D. Jobalia Rofal Arts and Commerce College, Vapi, Dr. Sunny Hassani Sir, Associate Professor, NTVS College of Law, Nandurbar, Shri Bharat Sir, Chairman, Sarvajanik Education Society, Advocate Ashish Vakil Sir, First Vice Chairman, Sarvajanik Education Society, Professor Percy Engineer, First Provost, Sarvajanik University, Advocate Shri Shreyas Desai Sir, Chairman of Administrative Committee, VT Choksi Sarvajanik Law College, Dr. Irmala Dayal Ma'am, In Charge Principal, VT Choksi Sarvajanik Law College. We request all the dignitaries to grace the dais, please. Thank you so much all the dignitaries for gracing this conference with your valuable presence. Before we begin this journey, we invite our talented law students to grace the occasion with a prayer. We invite Nitin Pardesi, Krishna Taylor, Pallavi Junjunwala, Hani Kumari Patel, Shraddha Gaskata.
हेलो पालनहारे निर्गुण और न्यारे, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं, तुम्ही हमका हो संभाले, तुम्ही हमरे रखवाले, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं, चंदा में तुम्ही तो भरे हो चांदनी, सूरज में उजाला तुम्ही से, ये गगन है मगन, तुम्ही तो दिए हो इस तारे, भगवन ये जीवन, तुम्ही न सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं, जो सुनो तो कहे प्रभु जी हमारी है बिनती, दुखी जन को धीरज दो, हारे नहीं वो कभी दुख से, तुम निर्बल को रक्षा दो, रह पाए निर्बल सुख से, भक्ति को शक्ति दो, भक्ति को शक्ति दो, जग के जो स्वामी हो, इतनी तो अर्ज सुनो, है पथ में अंधियारे, दे दो वरदान में उजियारे, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। थैंक यू। As our token of commitment to a greener future, we welcome with these jade plants nature's resilience in miniature. Let their vibrant presence remind us to grow responsibly and leave a thriving legacy for generations to come. We request Shri Bharat Shah sir to welcome Honorable Judge Shri C.R. Modi sir with a token of appreciation.
We request Shri Ashish Vakil sir to welcome Honorable Judge Shri A.P. Randhir sir with a recognition of contribution. We request Dr. Irmala Dayal ma'am to welcome Dr. Hemali Desai ma'am with a gesture of gratitude. We request Advocate Shreyas Desai sir to welcome Dr. Sunny Hasani sir with an expression of thanks. Now, I request Ms. Anita Jadhav ma'am to welcome Shri Bharat Sar sir with a recognition of contribution. We request Dr. Anisha Sahuwala ma'am to welcome Advocate Shri Ashish Vakil sir with a token of appreciation. We request Mr. Nikunj Rathod to welcome Professor Percy Engineer sir with a gesture of gratitude. We request Mr. Ajay Patel to welcome Advocate Shri Shreyas Desai sir with an expression of thanks. Thank you so much, everyone. It is with great honor and privilege that I stand before you today to invite a person of immense knowledge, wisdom, and dedication to the stage. Our event today bears witness to the tireless effort of an individual who has been instrumental in shaping the educational landscape of VT Choksi Sarvajanik Law College. Without further ado, I request our in-charge principal, Dr. Irmala Dayal ma'am, to grace us with her presence on the dais. Dr. Dayal's commitment to the cause of legal education and her visionary leadership have been an inspiration to all of us. Thank you so much, ma'am. Over to you.
Friends, 76 papers are going to be presented from 7 states of India and nearly 20 cities of India. Authors from diverse disciplines such as mechanical, engineering, law, human resources department, physical education are going to present their paper. Sessions are also from diverse disciplines. Dr. Sunny Hassani has at the same time, Director of National University Assam session online today. At the same time, coordinator from the Social Sciences, Dr. Ojit. So, students from various disciplines have joined us for this conference. At the same time, all this will not be possible without the support of my seniors, Dr. Jagruti Patel, Dr. Vikram Desai, Dr. J.T. Desai sir, Kamlesh sir, Kaushik sir, Hema madam, thank you. Special thanks to Bhadra madam, President of Surat District Bar Association. Whenever we request, she is always there to grace us for all our activities. Nilkant sir, to you also Secretary sir, hearty welcome. Janak bhai, thanks for coming. At the same time, I count my colleagues to always grace all our academic programs. Manisha madam being the senior most faculty in the law faculty, legal academic students here with us, Shanaz madam, and my co-colleagues, Ashish sir, Seema madam, Nikita madam. Thank you all for coming down. As Bharat sir and Randhir sir have to join other around 11 o'clock, so we have rescheduled our program structure today. I welcome all of you, I take your leave and ask the coordinators to move the program further. Thank you. Shah sir, the chairman of Sarvajanik Education Society. Sir has had a long and illustrious career as a fellow member of the Institute of Chartered Accountants of India since 1975. His dedication to serving the community is evident through his involvement in various charitable trusts, including serving as the president of Surat Manav Seva Sangh and Shri Datta Ashram Jan Seva Trust, as well as being a trustee of Sargam Manav Seva Charitable Trust and Shri B.D. Mehta Mahavir Cardiac Hospital. In addition to his professional and charitable endeavors, Shri Bharat Shah sir has been an active member of various health-related NGOs, making significant contributions to the well-being of the community. His tireless efforts have been recognized through numerous awards, which is a testament to his outstanding work and dedication. We are honored to have Shri Bharat Shah sir with us today, who is also our alumnus. Let us welcome Shri Bharat Shah sir to share his valuable words with us. ગુડ મોર્નિંગ નમસ્કાર. બીટી ચોકસી લો કોલેજ દ્વારા આજે આ 2 ડે મલ્ટી ડિસિપ્લિનરી નેશનલ કોન્ફરન્સ ઓન લો એન્ડ સોસાયટીના પ્રોગ્રામની અંદર ઉપસ્થિત આજના મુખ્ય મહેમાન ઓનરેબલ જજ શ્રી CR મોદી સાહેબ, આજના આપણા કીનોટ સ્પીકર ઓનરેબલ જજ AP રણધીર સર, મારા જ સોસાયટીના વાઇસ ચેરમેન એવા આશીષભાઈ, અમારા સાર્વજનિક યુનિવર્સિટીના પ્રોવોસ્ટ શ્રી પરસી એન્જિનિયર, અમારા લોકલ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ કમિટીના ચેરમેન શ્રેયસભાઈ, માનનીય મારા જ ખાસ મારા મિત્ર જેવા અને મારી સાથે ઘણા વર્ષોથી સેવામાં સંકળાયેલા એવા ઓનરેબલ ડૉક્ટર હેમાલી દેસાઈ, મારી સામે ઉપસ્થિત અન્ય મહાનુભાવો, અનેક કોલેજના પ્રિન્સિપાલો, અમારી લો કોન્સ્ટિટ્યુન્ટ કોલેજના પ્રિન્સિપાલ, ઉપસ્થિત સ્ટુડન્ટ્સ,
અન્ય મહેમાનો, ફેકલ્ટીઝ એક્સેટ્રા. મિત્રો, સૌપ્રથમ તો મને અહીંયા આ પ્રોગ્રામની અંદર બોલાવવામાં આવ્યો તે માટે હું ખૂબ આપનો આભારી છું. અને આવા પ્રોગ્રામ આ કોલેજ દ્વારા વારંવાર થતા રહે છે અને આ કોલેજનું મિશન જ આ છે કે આપણા વિદ્યાર્થીઓને લો અંગેની માહિતી પૂરી પડે, જસ્ટિસ બેઝ એજ્યુકેશન બને અને એક સારા એડવોકેટ બને, એવી એક મિશન સાથે આ કોલેજ લગભગ 88 વર્ષથી કાર્યરત છે. અમારી સાર્વજનિક એજ્યુકેશન સોસાયટીના 110 વર્ષ પૂરા થયા છે અને અમારો મોટો સાર્વજનિક એજ્યુકેશન સોસાયટીનો એજ્યુકેશન એન્ડ ડેટ ટુ એટ એફોર્ડેબલ ચાર્જીસ. આ મોટો સાથે અમે વર્ષોથી કામ કરીએ છીએ અને ઈચ્છીએ છીએ કે આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે એજ્યુકેશન અને હેલ્થ આ બે સેક્ટર આપણા દેશને માટે ખૂબ મહત્ત્વના છે. અને જો આપણા બાળકો વેલ એજ્યુકેટેડ થશે તો આપણી વિકાસની ગતિ ખૂબ આગળ વધશે. એ લોકોના જીવનોમાં પરિવર્તન લાવી શકશું, એ લોકોના કુટુંબના જીવનમાં પરિવર્તન લાવી શકશું. આ એક મોટો છે. જ્યાં સુધી આપણે જાણીએ છીએ કે કાયદાની વાત છે તો એ કાયદો એટલા માટે ઘડવામાં આવે છે કે જેને કોઈને ઇનજસ્ટિસ થઈ હોય તે કોર્ટના દરવાજા ખખડાવે અને પોતાનો જસ્ટિસ માગી શકે. અને એ માટે આપણે અહીંયા એડવોકેટો તૈયાર કરીએ છીએ કે આવા જે લોકોને અન્યાય થયો છે તે લોકોને ન્યાય આપવા માટે આવા એડવોકેટો તૈયાર થાય, તેને માટે આર્ગ્યુમેન્ટ્સ ચાલે, એના પુરાવા રજૂ કરે અને એનું જજમેન્ટ એની ફેવરમાં લાવવાની કોશિશ કરે. પરંતુ હું એવું માનું છું કે કાયદાઓ ઘણા ઘડાયા છે. એક્ટ બને અને એની અંદર એ કાયદાની અંદર ઘણા કાયદો, પછી પેલું સબ ક્લોઝ, પછી એનો પાછું અંદરનું કોર્સ, આ બધાની અંદર ઇન્ટરપ્રિટેશન કરવું ખૂબ અઘરું પડી જતું હોય છે અને અલગ અલગ ઇન્ટરપ્રિટેશનને કારણે ગૂંચવાડા ઊભા થતા હોય છે અને તે ગૂંચવાડાને દૂર કરવા માટે કોર્ટમાં ઘા નાખતા હોય છે. મિત્રો, આપણે ઈચ્છીએ કે કાયદાની પ્રક્રિયા છે તે ખૂબ સરળ બની જાય. આવા તકલીફવાળા નાના માણસોને એનું જજમેન્ટ ખૂબ ઝડપથી પ્રાપ્ત થાય એવી એક સિસ્ટમ ઊભી કરવામાં આવે. અને સાથે જ અત્યારે ચાલે છે કે ભાઈ સમાધાન રૂપે આવા બે પક્ષોને સમાધાન માટે જ્યાં સુધી પ્રયત્ન કરવામાં આવે તે સુધી સમાધાન માટે પ્રયત્નો થાય. આ પ્રક્રિયા બહુ વર્ષોથી આપણે જોઈએ છે કે એટલી બધી લેન્ધી છે કે જ્યારે જરૂરિયાત હોય ત્યારે તે વ્યક્તિને એની રકમ કે એનો ન્યાય મળે નહીં અને વર્ષો પછી એનો ન્યાય એની તરફેણમાં આવે ત્યારે એનો કોનો ઉદ્દેશ આખો નષ્ટ થઈ જતો હોય છે. કાયદો કાયદાનું કામ કરતો જ હોય છે અને એ રીતે કાયદાના કામની અંદર આપ સૌ એડવોકેટો અહીંયા સરકારને મદદરૂપ થવા અથવા તો જે પીડિત છે તેને ન્યાય આપવા માટે આપ સૌ કામ કરો છો ત્યારે મને ચોક્કસ ખાતરી છે કે એનાથી આ 2 દિવસના સેમિનારની અંદર આપ સૌ ઘણું બધું પ્રાપ્ત કરશો. આપણા આજના કીનોટ સ્પીકર ઓનરેબલ શ્રી એપી રણધીર સાહેબ લો ઓફ એડવર્સ પોઝિશન પર પોતાનું સ્પીચ આપવાના છે અને તે દ્વારા આપણે સૌને ખૂબ સારું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે. આજનો જે 2 દિવસનો સેમિનાર છે તેને સ્પોન્સર કરવા માટે મને લાગે છે કે ICSSRએ 2.5 લાખ રૂપિયા જેવી માતબર રકમ સ્પોન્સર કરી છે. આપણે ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ સોશિયલ સાયન્સ રિસર્ચનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ કે આવા સારા એજ્યુકેશનના પ્રોગ્રામને માટે આ પ્રકારની ગ્રાન્ટો આપવામાં આવે છે. મિત્રો, ફરીથી વધારે ન કહેતા બસ આપણે ઈચ્છીએ કે આપણા દેશની અંદર કાયદા જે આપણી કોર્ટો છે એમાં પહેલી કોર્ટ, પછી ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ, પછી હાઈકોર્ટ, પછી સુપ્રીમ કોર્ટ, વર્ષોના વર્ષો નીકળી જાય એનો ન્યાય આવે નહીં. પણ આપણે ચોક્કસ સરકાર પાસેથી આશા રાખીએ કે આ દેશની અંદર કાયદાની પ્રક્રિયા ખૂબ સરળ બને, લોકોને ન્યાય ઝડપથી પ્રાપ્ત થાય અને દુઃખી પીડિતો જે છે જે ન્યાયના દરવાજા ખખડાવે છે તેને
ચોક્કસપણે એવો સારો ન્યાય મળે, એને ન્યાયિક રીતે એને પોતાને એનું ન્યાય મળે એવું એક પ્રક્રિયા થાય. અને ફરીથી એક વાત સાથે હું સમજતો હું કે આ તો બધું આપણું જીવનનો ભાગ છે. ભણવું પછી એ પ્રેક્ટિસ કરવી, પ્રેક્ટિસ કર્યા પછી કમાવવું, કમાયા પછી આપણે સંસાર માંડવા પછી આગળ વધતા જવું, ગરડા થવું અને પાછળ મૃત્યુ પામવું. આ એક પ્રક્રિયા છે. એટલે એજ્યુકેશન ઇઝ પાર્ટ ઓફ લાઈફ. એજ્યુકેશન ઇઝ નોટ એવરીથિંગ ઓફ લાઈફ. જીવનની અંદર આગળ તો ઘણું બધું કરવાનું છે, પણ જીવનની અંદર ફક્ત પૈસા કમાવાની દોડ રાખીએ, એજ્યુકેટ થઈને આપણે આપણા કમાયેલા પૈસા બીજાના ઉપયોગમાં થાય એ માટેનો એક ભાવ રાખીએ તેવી વાત તો હું તમને ચોક્કસ કહીશ. મિત્રો, મની ઇઝ રિક્વાયર્ડ, બટ મની ઇઝ નોટ એવરીથિંગ ઇન લાઈફ. પૈસો ખૂબ જરૂર છે, પણ પૈસો સર્વસ્વ નથી. પૈસાથી લાગણીઓ ખરીદી શકાતી નથી. પણ પૈસો તમને મળે તે પૈસાનો સદુપયોગ કરવો એ પણ જરૂરી છે. આપણા દેશનો વિચાર કરીએ તો આ દેશનો ઘણો મોટો ભાગ ખૂબ તકલીફમાં છે. 5 કે 7% લોકો પાસે ખૂબ મોટી સંપત્તિ છે. હમણાં મેં વાંચ્યું કે ગૂગલ અને માઇક્રોસોફ્ટ જેવી મોટી કંપનીઓ જે છે, કોર્પોરેટ સેક્ટર છે, તે એક દેશને ખરીદી શકે એવી તાકાત ધરાવે છે. આ એક મને લાગે છે કે ખોટી દિશામાં જઈ રહેલું પગલું છે. આપણો વિકાસ જરૂરી છે, પણ વિકાસનો લાભ છેવાડાના માણસ સુધી પહોંચે એ રીતનો વિકાસ થાય એ ખૂબ જરૂરી છે. ફક્ત 25 કે 30% લોકોમાં વિકાસ ફેલાઈ જાય અને એ લોકો વધારે સુખી સંપન્ન થાય તો એ જે સિસ્ટમ છે તેમાં કંઈક આપણે ખામી છે એવું માનું છું. થોડી સાઇડ ટ્રેક પર ચાલી ગયો છું, પણ ફરીથી આ 2 દિવસના સેમિનાર દરમિયાન આપ સૌને ખૂબ સારું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય, એક ન્યાયિક પ્રક્રિયામાં આગળ વધો એવી શુભેચ્છા સાથે વિરામ આપું છું. થેન્ક યુ વેરી મચ. Thank you so much, Bharat sir, for your presidential address. It is an honor to have with us today a distinguished jurist who has dedicated his career to the pursuit of justice. Honorable Judge Shri A.P. Randil sir brings with him a wealth of knowledge and experience in the legal arena. Having completed his graduation in BCom and earned a degree. Okay. Welcome to the dais, sir. ગુડ મોર્નિંગ. સમય ઓછો છે, 10:15 એક્ઝેક્ટ ડાયસ ઉપર જવાનું હોય. વીટી ચોકસી લો કોલેજ તરફથી આજે જે આમંત્રણ આપ્યું છે એનો આભાર માનું છું. સાથે સાથે કોલેજના ટ્રસ્ટી, ચેરમેન, એ સિવાય જે પ્રોફેસર્સ છે, ટીચર્સ છે, મારા ગુરુ મનીષા શુક્લા બધા આજે ઉપસ્થિત છે અને એમની સામે મારે બોલવાનો મને ચાન્સ મળ્યો એ બદલ હું કોલેજનો આભારી માનું છું. મારી પાસે આ પહેલો એવો સમય છે કે જ્યાં શિષ્ય ગુરુને એક આપવાનું છે, એટલે થોડું એવું હેઝિટેશન થાય છે, કારણ કે અત્યાર સુધી એમને જ સાંભળેલા છે. દેસાઈ સાહેબ છે, પછી મનીષા શુક્લા મેડમ છે, જાગૃતિબેન પટેલ મેડમ છે, જેમને અત્યાર સુધી વર્ષોથી આપણે સાંભળતા આવ્યા છે, કારણ કે એમના સિવાય બીજા કોઈનો અવાજ આપણા કાને પડ્યો જ નથી અને પડવાનો બી નથી. હમણાં જેટી દેસાઈ સાહેબનું નામ લીધું એટલે મેં તરત પૂછ્યું કે કયા છે સાહેબ, મને બતાવો, કારણ કે એમનું નામ બી સાંભળ્યું હતું. તો આજે હું બધાનો આભાર માની થોડું વધારે નહીં, કારણ કે ટાઈમ એકદમ ઓછો છે. એડવર્સ પોઝિશનની આપણે જ્યારે પણ વાત કરતા હોય અને ટોપિક આપણો લો એન્ડ સોસાયટી હોય તો આપણે એ જોવું પડે કે સોસાયટી છે એટલે લો છે. સોસાયટીને સારી રીતે ચલાવવા માટે જ આપણે કાયદો બનાવવો પડે અને સોસાયટી જો એનું પાલન કરે તો સારી રીતે ચાલી શકે. એડવર્સ પોઝિશન એટલે ટોપિક ચૂઝ કર્યો કારણ કે જ્યાં ટ્રેસપાસર, જે વ્યક્તિ ઇલીગલી ફોર્સિબલ પોઝિશનથી બીજા કોઈ વ્યક્તિની પ્રોપર્ટીમાં ઘૂસે અને તેમ છતાંય કાયદો એવા વ્યક્તિને પણ મદદ કરે છે અને એને ઓનરશિપ આવે છે.
ઓનરશિપની વાત કરીએ તો તમને બધાને ખબર છે કે ટ્રાન્સફર ઓફ પ્રોપર્ટી એક્ટની સેક્શન 54 પ્રમાણે જે કોઈ વ્યક્તિ એક વ્યક્તિ બીજી કોઈ વ્યક્તિ પાસેથી પરચેસ કરે અને કોન્ટ્રાક્ટની શરતોનું બધી શરતોનું પાલન કરે તો જ એ વ્યક્તિ જ્યારે કન્સિડરેશન આપે, જ્યારે એ વ્યક્તિ પાસે ટાઇટલ હોય તો એવા જ સંજોગોમાં એ ઓનરશિપ બને. એ સિવાય ઓનરશિપનો જો કોન્સેપ્ટની આપણે વાત કરીએ તો ઇન્ડિયન સક્સેશન એક્ટ પ્રમાણે અને હિન્દુ સક્સેશન એક્ટ પ્રમાણે જે અલગ અલગ ધર્મોના અલગ અલગ સક્સેશનના લોસ છે, તો સક્સેશનથી પ્રોપર્ટીની માલિકી મળે ક્યાં તો વ્યક્તિ પોતે પરચેસ કરે ત્યારે મળે. એ સિવાય બાય ઓપરેશન ઓફ લો, એટલે કે કોઈ કોર્ટ હરાજી કરે અને તમે પરચેસ કરો તો એવા જ સંજોગોમાં તમે માલિકી મેળવી શકો. ઓનરશિપ સિવાય ટ્રાન્સફર ઓફ પ્રોપર્ટીમાં બીજા 6 પ્રકાર આપેલા છે જે બધાને ખબર જ છે કે લીઝ છે, એ સિવાય ચાર્જ છે, એક્શનેબલ ક્લેમ છે. આ બધા જ પ્રકાર છે. તો આના પરથી એક વસ્તુ, પહેલી વસ્તુ એ ડિસાઇડ થાય, એક બેઝિક પ્રિન્સિપલ છે નેમોનેટ ક્યોનોન હેબિટ. જે વ્યક્તિ પાસે માલિકીનો અધિકાર નથી એ વ્યક્તિ માલિકી હક આપી શકશે નહીં. હવે એક બાજુ ઓનર છે બીજી બાજુ ટ્રેસપાસર છે, તો સૌથી તમારું એવું હોવું જોઈએ દાવાના પ્લેન્ટમાં કે સો એન્ડ સો સામેવાળી વ્યક્તિ છે એ માલિક છે અને હું ટ્રેસપાસર છું, હું ઇલીગલી પ્રોપર્ટી પરચેસ કરું છું 12 વર્ષ ઉપરાંતથી. અત્યારે કોઈને પણ આપણે પૂછીએ કે એડવર્સ પોઝિશન એટલે શું, એટલે બધા પોપટની જેમ બોલે. લો સ્ટુડન્ટની વાત કરું કે 12 વર્ષથી એક ધારો સતત ઉપયોગ કરતા આવેલા હોય એવો કોઈ પણ વ્યક્તિ એડવર્સ પોઝિશનથી માલિકી મેળવી શકે, પણ એટલું ઇઝી નથી જેટલું આપણે બોલીએ છીએ. એનું કારણ એવું છે, પાછા આપણે લો ઉપર અને સોસાયટી ઉપર આવીએ કે સુપ્રીમ કોર્ટે રાજેન્દ્ર ગ્રેવાલના જજમેન્ટમાં એવું કીધું કે 12 વર્ષથી ઉપરનો સમય હોવો જોઈએ. ડેટ, એક્ઝેક્ટ ડેટ તમારે જણાવવી પડે પ્લેન્ટમાં. જ્યાં સુધી એક વખત પ્લેન્ટ રેકોર્ડ ઉપર આવે, પ્લેન્ટ ફેરવીએ કે એક્ઝેક્ટ ડેટ લખેલી છે, બાપ દાદાના ઘણા વર્ષોથી અમે આ પ્રોપર્ટી અમારા પોઝિશનમાં છે, 40 વર્ષથી અમે પોઝિશનમાં છે, એ જ સમયે એ દાવો કચરાના ડબ્બામાં ચાલ્યો જાય, રિજેક્ટ. એનું કારણ છે જ્યાં સુધી તમે પ્લીડિંગ નહીં કરશો કે એક્ઝેક્ટ કઈ તારીખથી તમે ટ્રેસપાસર બનેલા છો ત્યાં સુધી એડવર્સ પોઝિશનની તમને દાદ નહીં મળે. તમને ખ્યાલ હોય તો મહાભારતના સમયની વાત કરું, એ સમય આજથી 6000-7000 વર્ષ પહેલાં યુદ્ધ થવાનું મોટું કારણ શું? યુદ્ધ થવાનું મેઇન કારણ કે જ્યારે વનવાસ આપવામાં આવ્યો, એવું કીધું કે 12 વર્ષનો વનવાસ અને 13 વર્ષ અજ્ઞાતવાસ. અજ્ઞાતવાસમાં જો એક પણ વખત 5માંથી એક પણ પાંડવની ખબર પડી ગઈ લોકેશન તો પાછા બીજા 13 વર્ષ, એમાં પણ 13 વર્ષમાં પણ એવું 12 વર્ષ પછી 1 વર્ષ. જે દિવસે અજ્ઞાતવાસ પૂરો થયો, તમને ખબર છે કે અર્જુને પેલા બૃહન્નાનું પણ સ્વરૂપ લેવું પડ્યું હતું. અજ્ઞાત એમને બીજી બધી જગ્યાએ કામ કરવું પડ્યું હતું નોકરની જેમ. જે દિવસે એક્ઝેક્ટ 13 વર્ષ પૂરા થયા એ દિવસે બંને આમને સામને સેના આવી ગઈ. એ દિવસે તકરાર શાની હતી? એક્ઝેક્ટ ડેટની, કે 13 વર્ષ પૂરા થયા છે કે નથી થયા. એ દિવસે એવી તકરાર હતી કે રાત ગણવી દિવસ ગણવી. એવી જ રીતે જ્યારે પણ કોઈ પણ દાવો ઘડાય અને જો એમાં એક્ઝેક્ટ ડેટ લખવામાં ના આવે અને 12 વર્ષ પૂરા ના થાય, તમે ડેટ પણ લખી દીધી પણ 12 વર્ષ ના થયા એટલે દાવો ગયો. વાત ખાલી પ્લીડિંગની નથી આવતી. તમે ખાલી એટલું લખી દો કે 12 વર્ષથી આ 100 એક્ઝેક્ટ ડેટ લખી દો, એનો મતલબ એવું નથી. ડોક્યુમેન્ટરી એવિડન્સથી તમારે પ્રૂવ કરવું પડશે કે 12 વર્ષ ઉપરાંતથી પોઝિશન બીના રોકટોક ચાલ્યું આવેલું છે. જજમેન્ટમાં સુપ્રીમ કોર્ટે એવું કીધું કે ડોક્ટ્રિન ઓફ ટેકિંગના પ્રિન્સિપલ્સના આધારે એડવર્સ પોઝિશનનો ઉદ્ભવ થયેલો છે. કે કોનું પોઝિશન? તો ઓનરશિપ પાસેથી મળેલું પોઝિશન. જે વ્યક્તિ ઓનર છે
એની પાસેથી કોઈ વ્યક્તિ ટ્રેસ પાસર કરીને અને પ્રોપર્ટી મેળવે તો એની સામે જ મળી શકે જો કોઈ ટ્રેસ પાસર પાસેથી તમે પોઝેશન મેળવો. સુરતમાં ઘણી બધી જગ્યાએ મેં જોયું છે, અથવા તો આપણા ગુજરાતમાં જોઈએ, એક વ્યક્તિ ઇલીગલી પ્રોપર્ટી કબજામાં લાવી જાય, એ ચાલ્યા જાય, એના કોઈ વારસો ગુજરી જાય, બીજો ત્રીજો વ્યક્તિ એ પ્રોપર્ટીમાં આવી જાય. હવે ટ્રેસ પાસર બે સામે લડે કે સાહેબ આની પાસેથી મને પોઝેશન મળેલો હતો અને હું એડવર્સ પોઝેશનથી માલિક બનેલો. એ જ દિવસે દાવો કચરાના ડબ્બામાં ચાલ્યો જાય કે દાવો મંજૂર જ નહીં થાય. એનું કારણ એ સુપ્રીમ કોર્ટ, ઇવન તમે બધા જેટલા બી જજમેન્ટ જોશો તો હોસ્ટાઇલ પોઝેશન હોવું ફરજિયાત છે. હોસ્ટાઇલનો મિનિંગ એવો થાય કે તમારે ઓનરશિપ ડિનાય કરવી પડે, જે ઓનર છે એની સામે જ તમારો ક્લેમ કરવો પડે. એટલે ફર્સ્ટ ઓનર હોવા જોઈએ. જો ભાડુઆત હોય, લીઝ રેન્ટ પરથી હોય, બીજી કોઈ પણ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિને પ્રોપર્ટી મળેલી હોય તો એવા સંજોગોમાં એડવર્સ પોઝેશન નહીં મળે. આ વાત રહી. ત્યાર પછી એકચ્યુઅલ પોઝેશનની વાત આવી. એકચ્યુઅલ પોઝેશન કેવું હોવું જોઈએ? એકચ્યુઅલ પોઝેશનનો મતલબ એ ત્યાં પ્રોપર્ટી 12 વર્ષ ઉપરાંતથી એનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કરતો હોવો જોઈએ. એકચ્યુઅલમાં જો ના હોય, રોજ તાળું મારીને 12 વર્ષ 15 વર્ષ મૂકી રાખે. સપોઝ મારું પોતાનું ઘર છે, બાજુનું ઘર હું એડવર્સ પોઝેશનથી ક્લેમ કરું છું, હું રોજ તાળું મારી રાખું છું, લાઇટ બિલ ભરતો નથી, કોઈ દિવસ એનો વપરાશ કરતો નથી, તો એવા સંજોગોમાં એડવર્સ પોઝેશન નહીં મળે. ત્યાર પછીની વાત આવે કે જે રેગ્યુલર યુઝ છે, કન્ટિન્યુઅસ યુઝની વાત છે, તો જો એ ખેતીની પ્રોપર્ટી હોય તો ક્રોપ લીધેલો હોવો જોઈએ. જો એ પ્રોપર્ટી તમે એવું માનો છો કે આનો એકચ્યુઅલ યુઝ કરો તો જો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પર્પઝ હોય તો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પર્પઝ તમારે કરેલો હોવો જોઈએ. શોપ હોય તો તમારે વેપાર ધંધો કરવો પડે. જો એકચ્યુઅલ કન્ટિન્યુઅસ યુઝ ના હોય તો એવા સંજોગોમાં એડવર્સ પોઝેશન નહીં મળે. ત્યાર પછી આપણે વાત કરીએ કે એકચ્યુઅલ પોઝેશન બી કેવું હોવું જોઈએ. આજે આ કમ્પાઉન્ડની બાજુનું કમ્પાઉન્ડ છે, રેગ્યુલર આપણે યુઝ કરીએ છીએ, આપણે એવું કહી શકીએ કે આ મારી માલિકીનું છે? ના થાય. એનું કારણ તમારો એકચ્યુઅલ યુઝ એવો હોવો જોઈએ, આખી દુનિયાને અને ઓનરને જાણ હોવી જોઈએ કે તમે જાણે કે માલિક છો એવી રીતના આ પ્રોપર્ટીને તમે ઉપયોગ કરતા હોવ. તમારે એવું બતાવવું પડે કે મારી પાસે જે પોઝેશન છે એ હું પોતે ઓનર છું. એવું જ્યાં સુધી તમારું પોઝેશન ના હોય 12 વર્ષ સુધીનું, તો એવા સંજોગોમાં પણ એડવર્સ પોઝેશન નહીં મળી શકે. એડવર્સ પોઝેશન ખાલી તમે દાવામાં લખી દો અને પ્લીડ કરી દો એટલાથી બી પૂરતું નથી. 12 વર્ષનો પીરિયડ એટલે 12 વર્ષનો કમ્પલસરી પીરિયડ કે જ્યાં માલિકીએ પોતાની માલિકીને ત્યજી દીધેલી હોય, જ્યાં માલિકીએ કોઈ પણ જગ્યાએ દાવો કરેલો હોય, કોઈ નોટિસ આપેલી હોય, કોઈ ક્લેમ કરેલો હોય, એવા સંજોગોમાં પણ 12 વર્ષ જે દિવસથી તકરાર ઉપસ્થિત થાય વિના રોકટોક, એટલે એક વખત રોકટોક કરી, જે દિવસથી રોકટોક કરી ત્યારથી 12 વર્ષ સ્ટાર્ટ થાય. એટલે તમે વિચાર કરો કે 12 વર્ષ વચ્ચે ગમે ત્યારે, હવે ઘણીવાર એવું થાય કે માલિક બહાર રહેતા હોય અને રેગ્યુલર આવજાવ કરતા હોય એ પ્રોપર્ટીમાં, અહીંયા તમે કબજો જમાઈને બેઠા હો. જો માલિક એવું પણ બતાવી દે કે અમે એ પ્રોપર્ટીમાં વર્ષો એટલે 3-3, 4-4 મહિને, 6-6 મહિને જઈને ઉપયોગ કરતા હતા, આટલો પણ એવિડન્સ આવી જાય તો એવા સંજોગોમાં પણ એડવર્સ પોઝેશનની પ્લી મંજૂર નહીં થઈ શકે. એડવર્સ પોઝેશન ખાલી એડવર્સ તમે માંગો એવું નથી હોતું, કારણ કે જ્યાં સિવિલ લિટિગેશનની વાત આવે તો કોમ્પ્લેક્સ લિટિગેશન જો કોઈ હોય તો સિવિલ લિટિગેશન, હિન્દુ સક્સેશન એક્ટ, સ્પેસિફિક રિલીફ એક્ટ, ટ્રાન્સફર ઓફ પ્રોપર્ટીના મોર્ગેજ, બધા જ દાવા એક સાથે ભેગા થાય, બધા ક્લેમ એક સાથે થાય. તો ઘણી વખત વકીલ સાહેબો કન્ફ્યુઝ હોય, એગ્રીમેન્ટ ટુ સેલના આધારે સ્પેસિફિક પરફોર્મન્સ માંગવી કે પોઝેશન માંગવી. એટલે શું કરશે? અલ્ટરનેટિવ પ્લી માંગશે કે સાહેબ જો તમે એવું માનો કે સ્પેસિફિક આ એગ્રીમેન્ટના આધારે અમે આ બાનાખત કરેલું છે તો અમને સ્પેસિફિક પરફોર્મન્સ અપાવો. જો કોર્ટ એવું માને કે સ્પેસિફિક પરફોર્મન્સ નથી મળી શકતું તો એવા સંજોગોમાં અમને
તમે એડવર્સ પોઝિશનથી માલિકી અપાવો. એવા સંજોગોમાં પણ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે જ્યાં વ્યક્તિ એવું પોતે જાતે એડમિટ કરે કે હું આ પ્રોપર્ટીમાં પરમિસિવ પોઝિશનથી આવેલો છું, એન્ટર થયેલા છું, તો એવું પરમિસિવ પોઝિશન 12 વર્ષનું હોય, 120 વર્ષનું હોય, એવા સંજોગોમાં પણ કોઈ પણ વ્યક્તિને માલિકી મળી શકશે નહીં. તમે ઇનકન્સિસ્ટન્ટ અલ્ટરનેટિવ પ્લી લઈ શકશો, પણ તમારે બતાવવું પડશે કે જે દિવસથી મોર્ગેજ થયું, જે દિવસથી સેલ ટુ એગ્રીમેન્ટ થયું, જે દિવસ પૂરો થાય છે ત્યારથી ક્યારથી હોસ્ટાઇલ પોઝિશન સ્ટાર્ટ થયું છે. ઇવન કો ઓનર ભાઈઓ હોય, 2 માલિક હોય, એ પણ એડવર્સ પોઝિશન માંગી શકશે. એના માટે સુપ્રીમ કોર્ટે નરસમ્માના જજમેન્ટમાં રિસેન્ટલી 2021માં, એ સિવાય જૂના જજમેન્ટોમાં પણ સુપ્રીમ કોર્ટે કીધું કે ઇનકન્સિસ્ટન્ટ પ્લીડિંગ થઈ શકશે, પણ ઇનકન્સિસ્ટન્ટ પ્લીડિંગ એગ્રીમેન્ટ ટુ સેલ, બીજા કોઈ એગ્રીમેન્ટ ટુ સેલ હોય અથવા તો બીજો કોઈ મોર્ગેજ હોય, લીઝ હોય, તો એવા સંજોગોમાં શક્ય છે. પણ જ્યાં માલિક સાથે તમે માંગો કે માલિકી હક આપો, હું આ પ્રોપર્ટીનો માલિક છું કે એડવર્સ પોઝિશન છું, તો એવા સંજોગોમાં આપ બધા જ જાણો છો એમ સિદ્દીકી વર્સિસ મોહન સુરેશદાસ 2020 એક SCC પેજ નંબર 1 રામ જન્મભૂમિ કેસ. તમને ખ્યાલ હશે 500 વર્ષ ઉપરાંતથી બંને પાર્ટી પોતાનું અસ્તિત્વ જમાવી અને માલિકી માટે લડતા હતા. અને સુપ્રીમ કોર્ટ પહેલાં જે જજ હતા અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટના જસ્ટિસ SU ખાન, એમનું પ્રાઇમરી ઓબ્ઝર્વેશન એવું હતું કે બંને પક્ષ પ્રોપર્ટીમાં ઓનરશિપ ક્લેમ કરે છે. બંને પક્ષ જો ઓનરશિપ ક્લેમ કરે છે ત્યાં એડવર્સ પોઝિશન આવે, માલિકી સામે કોઈ પણ દિવસ એડવર્સ પોઝિશન નહીં થઈ શકે. ઓનરશિપ અને એડવર્સ પોઝિશન નહીં માંગી શકાય. અલ્ટરનેટિવ પ્લીમાં માલિકી સિવાયની બીજી કોઈ પણ રીત માંગેલી હોય અને અલ્ટરનેટિવ માંગેલી હોય તો તમારે એક્ઝેક્ટ એકચ્યુઅલ ડેટ બતાવવી પડશે, એકચ્યુઅલ યુઝ બતાવવું પડશે, તમારે બતાવવું પડશે કે શાંતિથી વિના રોકટોક કરેલું હતું. આપણે પહેલાં વાત કરી એ પ્રમાણે કે ડેટ બતાવવી પડે. સુપ્રીમ કોર્ટના કન્સિસ્ટન્ટ વ્યૂ છે, જેમાં કર્ણાટકા વકફ બોર્ડથી માંડી રાજેન્દ્ર અગ્રવાલ, બીજા ઘણા બધા સુપ્રીમ કોર્ટે જજમેન્ટ આપ્યા, જેમાં એમણે સ્પષ્ટ કીધું છે કે તમારે એક્ઝેક્ટ ડેટ લખવી જ પડે. એક્ઝેક્ટ ડેટ ના લખો તો 12 વર્ષ ગણાશે જ નહીં. પણ સુપ્રીમ કોર્ટે દેશરાજના જજમેન્ટમાં સ્લાઇડ વ્યૂ લીધું કે પ્લીડિંગ વર્ષનું કરેલું હતું, 1989નું વર્ષ લખેલું હતું, અને સુપ્રીમ કોર્ટે એવું કીધું કે ભલે એક્ઝેક્ટ ડેટ નથી લખી પણ એપ્રોક્સિમેટલી ડેટ લખેલી છે. અને એ કેસમાં ઇનિશિયલી 2 પક્ષકારો વચ્ચે ઓલરેડી સૂટ દાખલ થઈ હતો 1989માં. એટલે સુપ્રીમ કોર્ટે એવું કીધું કે જે દિવસે દાવો પ્રેઝન્ટ થયો એ દિવસથી 12 વર્ષ કન્ટિન્યુઅસ ગણવાના સ્ટાર્ટ થાય, એવા સંજોગોમાં ડેટ એક્ઝેક્ટ નહીં લખેલી હોવા છતાંય એડવર્સ પોઝિશન મંજૂર કર્યું. પણ સુપ્રીમ કોર્ટે ક્લિયર કટ કહી દીધું કે વર્ષ તો લખવું જ પડે, પ્લીડિંગ અને પ્રૂવ થવું જોઈએ. એના માટે પોઝિશન કેવી રીતે પ્રૂવ થવું જોઈએ, પોઝિશન કેવું હોવું જોઈએ, એના સુપ્રીમ કોર્ટે પ્રિન્સિપલ લેટ ડાઉન કરેલા છે મારિયા માર્ગીડાના જજમેન્ટમાં, જેમાં સુપ્રીમ કોર્ટે માર્વેલસ એક્સેલન્ટ જજમેન્ટ લખીને કીધું છે કે પોઝિશન ક્યારે પ્રોટેક્ટ થાય, પોઝિશન ક્યારે પ્રોટેક્ટ ના થાય. કોઈ વ્યક્તિ સર્વન્ટના આધારે, કોઈ વ્યક્તિ કેરટેકર હોય, વર્ષોથી પ્રોપર્ટીમાં તમે એને સાચવવા આપેલી હોય અને એવું કહે કે સાહેબ હવે મારું એડવર્સ પોઝિશન થઈ ગયું, સુપ્રીમ કોર્ટ ના પાડે છે. આવું જે પરમિસિવ પોઝિશન છે એ દિવસે એડવર્સ પોઝિશનમાં કન્વર્ટ થઈ શકશે નહીં. એડવર્સ પોઝિશન માટે જો આપણે ડિસ્કશન કરીએ તો ઘણા સમય જોઈએ આપણને. એવું નથી કે આપણે કલાક 2 કલાક સમય લાગે, એના બધા જજમેન્ટ તમારે વાંચવા પડે. આ તમને જણાવવાનો મતલબ એટલો, એટલે આ ટૉપિક એટલે પસંદ કરવાનો એ છે, જનરલી આ ટૉપિક કોઈ પણ કોલેજ અથવા યુનિવર્સિટીમાં અથવા તો અમારી જ્યુડિશિયલ એકેડેમીમાં પણ એટલું મહત્ત્વ નથી આપવામાં આવતું. એટલે શું થાય કે જ્યારે પણ આવા કોઈ સૂટ આવે તો જે બેઝિક કોન્સેપ્ટ ને નોશન છે એના આધારે એવું થાય કે એડવર્સ પોઝિશન મળી જાય. જે પ્રમાણે મેં આજે ટૂંકમાં કીધું, પણ એડવર્સ પોઝિશનનો જો કોન્સેપ્ટ સારી રીતે તમે વાંચેલો હોય
હું માનું છું ત્યાં સુધી એક પણ દાવો એડવર્સ પોઝિશનમાં પડશે જ નહીં. એટલે કોઈ પણ વ્યક્તિને જે રિયલ ઓનર છે, જેણે સારી પૈસા ઇન્વેસ્ટ કરીને પ્રોપર્ટી પરચેસ કરેલી છે, એની ઓનરશીપ જશે નહીં. એટલા માટે આજે આ ટૉપિક પસંદ કરવામાં આવ્યો છું. હું માનું છું બધાને ગમ્યો હશે. અને નમસ્કાર. Thank you so much, sir, for a keynote address on adverse possession. Moving forward, we are honored to have with us a luminary in legal profession, an individual whose contributions have left an indelible mark on the field of consumer law. With over 4 decades of dedicated service, Shri Shreyas Desai sir has been a guiding light for countless individuals seeking justice. His expertise and experience have led to the resolution of thousands of cases, demonstrating his unwavering commitment to upholding the rights of consumers. Beyond the courtroom, Sir has been a prolific voice in the legal community, sharing his profound insights through articles and books, further enriching the legal discourse. It is with great reverence that I invite Shri Shreyas Desai sir, the Chairman of Administrative Committee of VT Choksi Sarvajanik Law College and our alumnus, to grace us with his presence on the dais. His leadership and vision have played a pivotal role in shaping the journey of this esteemed institution. So let us extend a warm welcome to Shreyas Desai sir, a true luminary in the realm of law. પ્રાધ્યાપકશ્રીઓ અને વિદ્યાર્થીઓ, કાયદો અને સમાજ, કોઈપણ સમાજનો સારો વિકાસ થાય તે માટે કાયદાનું પાલન થવું જરૂરી છે. અને કાયદાનું પાલન સારી રીતે થઈ વર્ગખંડોમાં કે કોલેજના લેક્ચર્સ દ્વારા કે નોટબુક્સ દ્વારા કે પાઠ્યપુસ્તકો દ્વારા ફક્ત કાયદા વિશે કે કોઈ પણ બાબત વિશે પૂરતું જ્ઞાન આપી શકાતું નથી. એ મર્યાદા એમાં રહે છે. મરિજન વખતો વખત થવું. લો કોલેજ એ રીતે લખી છે કે આચાર્ય શ્રી ઇરમલાબેનના ઉત્સાહથી અને વિદ્યાર્થીઓને તમારા બધાના સહકારથી આપણે છેલ્લા 3 વર્ષ દરમિયાન ઘણા બધા સેમિનારો કર્યા અને આપણે એકવાર તો લોકો સુધી જુદા જુદા વિસ્તારોમાં જઈને એક જ દિવસે 75 લીગલ લિટરસી કેમ્પ કર્યા અને લોકોને કાયદાની માહિતી આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો. કેટલાક પુસ્તકોનું પ્રકાશન પણ કર્યું. મિત્રો, આજનો જે સેમિનાર છે એ પણ એ રીતે એવી જ એક કાર્યક્રમનો ભાગ છે. થકી નિષ્ણાતોના વક્તવ્ય થકી અને થયેલી ચર્ચાઓ થકી કાયદાની વધુ સમજ લોકોમાં, પાર્ટિસિપન્ટ્સમાં અને વિદ્યાર્થીઓમાં વિસ્તરે અને ખીલે. મિત્રો, આ કાર્યક્રમમાં આપણા આમંત્રણને માન આપીને
પોતાના કિંમતી સમયમાંથી સમય ફાળવીને ઉપસ્થિત રહેલા ઓનરેબલ શ્રી એપી રણધીર સાહેબ, ઓનરેબલ શ્રી CR મોદી સાહેબ, હેમાલીબેન દેસાઈ, પરસી સાહેબ, સની હસાણી સાહેબ અને આપણી સાર્વજનિક એજ્યુકેશન સોસાયટીના ચેરમેન ભરતભાઈ શાહ સાહેબ અને વાઇસ ચેરમેન, એમનો હું ખૂબ જ એમને હું આ કાર્યક્રમમાં આવકારું છું. આમ તો લગભગ 50% પ્રોગ્રામ પૂરો થઈ ગયો છે, એટલે પણ સંજોગો વસાત મારે વચ્ચેથી વેલકમ કરવાનું આવે છે, પણ હું આપ સર્વનો આ કાર્યક્રમમાં આવકારું છું અને ભવિષ્યમાં પણ તમે બધાનો સહકાર મળતો રહેશે એવી અપેક્ષા રાખું છું. થેન્ક યુ. Thank you so much, sir. With great pleasure, now we introduce Honorable Judge Shri CR Modi, sir, with a distinguished career that spans years of dedicated service to the judiciary. हेलो, गुड मॉर्निंग. डायस ઉપર બિરાજમાન તમામ મહાનુભાવો તથા ઓફ ડાયસ જે પણ કોઈ મહાનુભાવો છે તમામને મારા વંદન. ખાસ તો આજે હું આવ્યો ત્યારથી જોઉં છું કે બધા જ કોલેજોના અને લીગલ ફેટર્નિટી સાથે સંકળાયેલા મહાનુભાવો છે, તો એમની સામે મારે બોલવું તુચ્છ જેવું લાગે. અને આમે જજો બોલે બહુ નહીં, જે કંઈ કરે પેન જ ચલાવે. સિવાય રણધીર સર, એ પોતે એકેડેમીમાં પ્રોફેસર હતા, એટલા માટે બોલી શકે. આજનો વિષય આપણો લો એન્ડ સોસાયટી છે. તો લો આપણે બધાને જ ખબર હોય કે લો એટલે શું અને સોસાયટીને કેવી રીતે મદદરૂપ થાય છે અને કેવી રીતે સંકળાયેલો છે. પહેલાં તો આપણે એવું પણ જાણીએ કે જ્યારે એક્ટ એન્ડ ઓમિશન એટલે જ લો, એની જરૂર પડે કે જે કંઈ કરવાનું હોય ના કર્યું હોય ને જે કંઈ ના કરવાનું હોય કરીએ એટલે કાયદાની જરૂર પડે. હવે રિસર્ચનો અહીંયા સબ્જેક્ટ, રિસર્ચની વાત આવે છે, તો રિસર્ચમાં ડે ટુ ડે જે આપણા કાયદા છે એને ડે ટુ ડે સમાજને કેવી રીતે વધુમાં વધુ સારી રીતે વર્ક કરી શકે એ માટે એમાં રિસર્ચ થતું હોય છે. ખાસ કરીને મારી વાત કરું તો અત્યારે હું DLSA સાથે સંકળાયેલો છું અને DLSAનું મુખ્ય કાર્ય સોસાયટી સાથે કામ કરવાનું છે. અને સોસાયટીમાં કાયદાથી જે વંચિત લોકો છે, જેને કાયદો કેવી રીતે મદદરૂપ થાય છે એ માહિતી એને હોવી જોઈએ સોસાયટીને. એ જ વર્ક DLSAનું ખાસ કરીને છે. હવે એની અંદર ઘણી વખતે જેલમાં જે કેદી રહેલા હોય છે એને પણ ખબર નથી હોતી કે એના રાઇટ્સ શું છે, તો એ રાઇટ્સ એને જણાવવા માટે DLSA કાર્ય કરતું રહેલું છે. ત્યારબાદ અત્યારે પહેલાં એક પેનલ એડવોકેટ્સની ટીમ કામ કરતી હતી કેસો લડવા માટે, જેની પાસે વકીલ ના હોય, એડવોકેટ્સ ના હોય, એ લોકો માટે પેનલ એડવોકેટની એપોઇન્ટ કરવામાં આવતી હતી. હવે એની જગ્યાએ ડિફેન્સ માટે એક LADCની સ્થાપના કરવામાં આવી છે નાલસા દ્વારા, લીગલ એડ ડિફેન્સ કાઉન્સિલ, જે ફક્ત ડિફેન્સ કરશે અને એ આપણી સુરત ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટમાં હાલ કાર્યરત છે. અને તેમાં જે એડવોકેટ્સની એપોઇન્ટમેન્ટ કરવામાં આવે છે તે એડવોકેટ્સ
અનુભવી એડવોકેટ્સ હોય છે અને ત્યારબાદ આપણા પેનલ એડવોકેટ્સ પણ પેરાલીગલ વોલેન્ટિયર્સ હોય છે. પેરાલીગલ વોલેન્ટિયર્સ અહીંયાથી પણ ઘણા હશે. તો એ લોકો પણ આપણો લો કેવી રીતે સમાજમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકીએ, કેવી રીતે એમને કાયદાનું જ્ઞાન આપી શકીએ, એ બાબતે એ લોકો પણ આપણા પેનલ એડવોકેટ સાથે રહીને કાર્ય કરતા હોય છે અને સમાજમાં તેઓ કાયદાનું જાગૃતિ લાવતા હોય છે. અને હવે રિસર્ચની જરૂરિયાત પડે. કોઈ પણ કાયદો હોય ઘણા લાંબા સમયથી ચાલતો હોય ત્યાં સોસાયટીની અંદર જ્યારે ચેન્જીસ આવતો હોય, જે ચેન્જ આવે તો એની માટે કાયદામાં પણ ચેન્જ જરૂરી છે. માટે કાયદામાં સમય અનુસાર એમેન્ડમેન્ટ થતા રહેતા હોય છે. અત્યારે જ આપણે લોકસભા અને રાજ્યસભામાં 3 આઈપીસી, સીઆરપીસી અને એવિડન્સ એક્ટના બિલ પાસ થઈ ગયા છે. તો એ જરૂરિયાત છે સમાજની, એ મુજબ એ ચેન્જીસ થતા રહેલા હોય છે. થેન્ક યુ. મને આપને આવકાર આપ્યો અને અહીંયા સ્થાન આપ્યું અને મને અહીંયા મોકો આપ્યો એ બદલ મેડમ ખૂબ ખૂબ આભાર. Thank you so much, sir. It was a pleasure to have you among us. Now, I would like to welcome Advocate Shri Ashish Vakil, sir. Guests on the dais and participants. અહીંયા આઉટ ઓફ ટર્ન મને બોલાવ્યો છે એટલે હું એવું વિચારતો હતો કે હું ટ્રેસ પાસર તો નથી ને, પરંતુ જે સાહેબે હમણાં મને સમજાવ્યું આપણને એ પ્રમાણે હું પરમિસિવ ઓનરશિપ ધરાવું છું, કારણ કે મને ઇન્વાઇટ કર્યો છે એટલે હું ટ્રેસ પાસર નથી. આજનો સબ્જેક્ટ બહુ સરસ સિલેક્ટ કર્યો છે, કારણ કે સોસાયટી અને લો એકબીજાના પૂરક હોવા જોઈએ અને એના વગર સોસાયટી વગર લો શક્ય નથી અને જો લો હશે તો જ સોસાયટી શક્ય રહેશે. ઇંગ્લિશમાં સોસાયટીના જે વ્યક્તિ હોય પાર્ટિસિપન્ટ્સ એને મેમ્બર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, પરંતુ વર્નાક્યુલર લેંગ્વેજમાં એને સભ્ય તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સભ્ય વ્યક્તિથી બનતી સમાજ એટલે એક સોસાયટી. અને જ્યારે આવા સભ્ય સમાજમાં કદાચ કોઈ અસભ્ય વ્યક્તિ આવી જાય જે કાયદાનું પાલન નથી કરતા, તો એના માટે પછી લો હોય છે અને એનાથી આ સોસાયટી શક્ય બને છે અને આટલી મોટી વ્યવસ્થા આપણે શક્ય બનાવી શકીએ છીએ. The relationship between law and society is intricate, as said, and multifaceted, with each influencing and shaping the other in various ways. This dynamic interaction is crucial for maintaining order, justice, and the overall functioning of a society. Understanding and analyzing the intricate relationship between law and society is essential for legal scholars, policymakers, and individuals seeking to contribute to development of just and effective legal system. The dynamics between these two entities continue to evolve, reflecting the changing needs and values of societies around the world. જેમ સાહેબે હમણાં કહ્યું કે ગઈકાલે જ આપણી પાર્લામેન્ટે બહુ જ જૂના કાયદાઓમાં ફેરફાર કર્યા અને એટલું જ નહીં, અમુક કાયદાઓ એવા છે જ્યાં અમે પ્રેક્ટિસ કરીએ છીએ, જ્યાં ડેલી નોટિફિકેશન, રૂલ્સ, રેગ્યુલેશન્સ આવતા હોય છે અને દર વર્ષે કાયદા ચેન્જ થઈ જાય છે. તો આ સતત ઇવોલ્વિંગ કાયદાઓ હોય છે અને મારી વિનંતી પાર્ટિસિપન્ટ્સને એ જ છે કે સતત તમે વાંચતા રહો. જે આજે કેટલા કેસ લોસનું ચર્ચાઓ થઈ એ પ્રકારે આપણા જેટલા માનવંતા જજ સાહેબો જે ઓર્ડર્સ પાસ કરતા હોય છે એનું એનાલિસિસ કરો અને એની એક ટૂંકી નોટ જો તમારા માટે બનાવી શકતા હોય તો તમારા કરિયર માટે બહુ સરસ રહેશે. થેન્ક યુ મને અહીંયા આમંત્રણ આપવા માટે.
Thank you so much, sir, for your words. With great honor, let me present Dr. Hemali Desai, ma'am, a NAC peer team member, President of Veer Narmad South Gujarat University Area Principal Association and Vice President of Gujarat State Principal Association. Ma'am as Principal of Srimati C.D. Jobalia Rofel Arts and Srimati ISR Achariwala Rofel Commerce College, Vapi, and holds an impressive record of academic leadership. She served as former in charge Vice Chancellor of VNSGU Surat and Dean of the Arts Faculty for 2 terms. Dr. Desai has also held key positions such as Chair, Member of the Board of Studies and Academic Council, a member of... Over to you, ma'am. નમસ્કાર. મંચસ્થ મહાનુભાવો, પહેલી હરોળમાં બેઠેલા મારા આદરણીય વડીલશ્રીઓ, મિત્રો, તમામ કાયદાના નિષ્ણાંતો, કાયદાના નિષ્ણાંત તરીકે આગળ વધનારી વ્યક્તિઓ અને તેમાં કદાચ ઘણી બધી અલગ રીતે હું, પરંતુ કાયદા વિષયક જાણકારી, શબ્દોનો ભંડોળ મારી ગળથૂથીમાં છે. હું કાયદાના બેકગ્રાઉન્ડમાંથી જ આવું છું. કાયદો અને સોસાયટી કદાચ એક જ સિક્કાની 2 પહેલું છે. કાયદાનો વિચાર સોસાયટી વગર ન થઈ શકે. કોને માટે, શાને માટે? અને સોસાયટી, જનસમૂહ, એ જનસમૂહ સારી રીતે છેલ્લામાં છેલ્લી વ્યક્તિને પણ ન્યાય મળી રહે અને સંતોષપૂર્વકનું જીવન આગળ વધારી શકે તેને માટે એક સુનિશ્ચિત વ્યવસ્થા, અને આ વ્યવસ્થાનું પાલન કરાવવું એટલે તેને માટે કાયદાઓ. રામાયણ, મહાભારત, આપણી તમામ પ્રાચીન સંસ્કૃતિઓ જોઈએ, મોગલોનો ઇતિહાસ જોઈએ, મરાઠાઓનો ઇતિહાસ જોઈએ, તો તેની અંદર કોઈક ને કોઈક જગ્યાએ કાયદાના વ્યવસ્થાના અલગ અલગ નિયમો, નીતિ બનેલી આપણને જોવા મળે છે. જેમ જેમ સમય બદલાય છે તેમ કાયદાની અંદર પણ પરિવર્તન આવતા જાય છે. સોસાયટીની શું માંગ છે? આજથી થોડા વર્ષ પહેલાં સાયબર ક્રાઇમ વિશે આપણે સાંભળ્યું નહોતું, અને અત્યારે આપણી સમક્ષ જ અહીં ઉપસ્થિત છે શ્રી ચિંતનભાઈ. દક્ષિણ ગુજરાતના ઊંડાણના ખૂણામાં જઈને પણ સાયબર ક્રાઇમ વિશેની જાગૃતિ, એને માટેની સમજ હંમેશા આપવા માટે તત્પર હોય છે. અત્યારે જ ઇરમલાબેનની માટેની પણ આપણે વાત કરીએ તો તમારી આ સંસ્થા દ્વારા જુદી જુદી જગ્યાએ લીગલ કેમ્પેન પણ શરૂ થાય છે. જાણકારી, માહિતી. અત્યારે જજ સાહેબે એક વાત કરી કે ભાઈ તમારે કોર્ટની અંદર પણ મદદ કરવા માટે આખી એક પેનલની વકીલોની હોય છે. આમાંથી સામાન્ય નાગરિકનો આપણે વિચાર કરીએ તો એ વિશેની માહિતી કેટલાને? કદાચ આપણા બધાનું, અને તેમાં પણ સ્પેશિયલી જે કાયદા સાથે સંકળાયેલી વ્યક્તિઓ છે, જે અત્યારે ભણી પણ રહી છે, તેમની વિશેષ જવાબદારી છે કે આપણી આજુબાજુના વિસ્તારની અંદર રહેતા વ્યક્તિઓને નાની નાની સમજ આપે, જેને કારણે સમગ્ર સોસાયટી, કાયદો અને સોસાયટી જે આપણે વાત કરી રહ્યા છે એ પ્રગતિના માર્ગે, વધારે સારી રીતે સંતુલિત વિકાસના માર્ગે આગળ વધી શકે. આ 2 દિવસનો કાર્યક્રમ ખૂબ જ દરેકને ફળદાયી નીવડે. જે કંઈક મારા મિત્રો બેઠા છે, સારું એવું ઇન્ટરેક્શન થાય, અને ચર્ચામાંથી જ આપણા માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીની વાત આપણે કરતા હોઈએ, એ મન કી બાતમાં પણ ઘણી વખત કહેતા હોય છે, ચાય પે ચર્ચા. તો આ એક ભેગા થવાનો આયામ જ એ વસ્તુ છે કે એમાંથી કંઈક ચર્ચા કરીને કંઈક નવી વસ્તુ તરફ આપણે આગળ વધીએ. ઇરમલાબેન અને સાર્વજનિક સોસાયટીએ અહીં મને આમંત્રણ આપ્યું, એ માટે હૃદયપૂર્વક એમનો આભાર માનું છું. અને આ 2 દિવસની કોન્ફરન્સને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા અને સફળતાથી પાર પડે, અને 2 દિવસ પછી કંઈક નવું ભાથું લઈને આપણે આપણા પોતાના કામની અંદર પાછા ફરીએ
એવી જ શુભેચ્છા સાથે મારી વાણીને વિરામ આપું છું. જય હિન્દ, જય જય ગરવી ગુજરાત. Thank you so much, ma'am. It was great pleasure to hear from you, ma'am. With immense pride, I invite Sri Percy Engineer Sir, the Architect of Excellence and First Provost of Sarvajanik University. Professor Sri Percy Engineer Sir is a great academician heading Sarvajanik College of Engineering and Technology, Faculty of Architecture, Surat, as the principal since 2009. He also has the unique distinction of being the only architect in the country to serve as the principal of an engineering college with 10 disciplines and 4,000 students. He is also... Can we stop here? Thank you. Over to you. Thank you. A very warm good morning, ladies and gentlemen. Esteemed guests, scholars, thinkers who have gathered over here for the multidisciplinary conference on law and society. As the provost of Sarvajanik University, I welcome you all for this wonderful deliberation. Dr. Dayal always invites me to speak for every program that she organizes for law. And each time she asks me that, will you be on the dais and speak something? Let me tell you, Dr. Dayal, that I feel nervous. I feel nervous because by qualification and practice, I'm an architect. Just a minute, let me switch off this phone call. By qualification and by practice, I'm an architect, and that too a Zoroastrian architect. And we architects and Parsis are normally trained to break the laws. We don't follow the law. And now I'm supposed to talk in front of people who only talk about law, and for them, law is what is written in black and white. Today, in the morning when I was getting dressed up, let me tell you, Dr. Dayal, I actually dressed up in white trousers with white shirt and black coat. I wanted to be one of you. Then I realized that I'm going to talk different, and I'm not going to talk like a lawyer. Let me wear pink, because pink is going to represent something more sensitivity and more care and more compassion, and that is what you are trying to probably bring in the profession of law by having a multidisciplinary conference. I think that is what you actually meant. So that was one dilemma that I was facing, that should I speak in the conference or not. And while I was facing that dilemma, I realized, I'm sorry, there's a phone call coming, my mother is calling me, but I will switch it off. Can you please get this phone with you? It will disturb me. Thank you. Yeah. So I was just reminded of a nice quotation of Mark Twain. It said, it is better to keep your mouth closed and let people think that you are a fool, or open your mouth and remove all their doubts. So that was one of the reasons why I was wondering whether I should speak. But then I said, I'm going to talk to the lawyers. And then there's another dilemma is that if you speak, you could be kind of at a problem of contempt of court, of speaking the wrong things. But if you remain silent, and that to a deliberate silence, it could also amount to perjury. So I decided that when everybody has gathered to discuss, in spite of the fear of contempt or perjury, let me speak a few words. And with that, but before I speak a few words, I want to take away a few things that as the speakers before me said. Mr. Randhir sir talked about that the whole war of Mahabharata happened because of a date. And in his whole speech, he talked about date. And I was immediately reminded that ये law के साथ या court cases के साथ या war के साथ dates कितने important है. आज की तारीख में भी the moment we see a court scene, the only thing we are reminded is तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख. So date 5,000-6,000 years ago was important. And even when you talk to the lawyers, Tariq pe Tariq is so important. Sir just left, Shreyas sir. But in his speech he said that 50% of the program is over. And I was telling myself that yes, 50% of the audience has also left. And then to speak, after preparing your speech, so sincerely waking up at 5 o'clock is actually stress passing for Mr. Ashish Vakil to come in between when you have to speak. Though he tried to justify that it is not stress passing, but I think it is stress passing. So while we talk about multi-dimensional or multi-cultural or
Disciplinary Conference on Law, I'm reminded that law always had this multidimensional philosophy. If you talk about the Solomon's famous wisdom, the King Solomon that is mentioned in Bible, that when there was two mothers, two women who were fighting for a child, he ordered that bring me a sword. And then he said, cut the children into two parts and give each one part to the mother. And the moment this justice was given by King Solomon, the original mother, the real mother said, no, it's okay if the child goes to her, to another woman, but please don't cut my child. And the King Solomon said, no, that she is the real mother. Let the child go to her. That's what is multidisciplinary in law. But if the lawyer today thinks about such a judgment, there will be immediately an appeal. And this appeal will never let such judgment come on the surface. So while we are talking about multidimensional implication of philosophy in law, it is very important that the lawyers practicing law also have that kind of humanity and compassion within their appeal and their judgment or the discussion of their arguments. Similarly, when we listen to the Akbar and Birbal story, all the judgment that comes from Birbal also is so full of multidisciplinary ideas. I think that is what ultimately should come back with us. We have several good examples of also Indian judgment. I must talk about the Vishakha versus State of Rajasthan judgment of sexual harassment at office. I think it is this judgment which is a benchmark judgment and which we have now Vishakha norms for all offices and corporates to practice. I think that is the kind of multidisciplinary practice that we see in law. Similarly, another lawsuit called Navtej Singh versus Union of India. It is because of this case that we have the acceptability of a biological phenomena called homosexuality. So I think we already have this phenomena of multidisciplinary judgment within our law. The most important judgment that I must talk about is the Nanavati case, when the Nanavati judgment was given about Rustam and the Vikram Ahuja love affair case. But here there was one statement that was given by Judge, His Honor Judge Nanavati. He said, it is not enough to do justice. It is very important to make it evident to the common person that justice has been done. Now, the moment you think in these terms that it is very important for the common person to think that the justice has been done, this is what is, in fact, trying to bring the multicultural or multidimensional perspective to the law. So today, I'm sure today and tomorrow, let us all engage. Well, I'm not going to be present, but let us all who are present over here engage in spirited discussion, invoking not just wisdom of legal matters. I'm very clear about this part, that you may not discuss only on wisdom of legal matters, but also drawing from the rich tapestry of our mythological narratives to understand the intricate relationship between law, society, and morality. Let our deliberation here echo a commitment to a society where justice, fairness, compassion reign the supreme. And before I end my speech, my mother is calling up because she wanted to ask me, today when I was preparing my speech, she told me, where are you going? I said, I'm going to a conference of law. So what are they going to discuss? I said they are going to discuss beyond law, how they can bring all the multidimensional aspect in the law. She said, please tell them on my behalf to discuss uniform civil law. I said, why do you want me to tell them to discuss uniform civil law? Then she said, no, on a lighter side. If at all I am doing contempt of court, please forgive me. On the lighter side, she told me, tell them when they discuss uniform civil law, tell them to also discuss uniform applicability of the law of prohibition in Gujarat. If that is possible, that is a request from my mother. And as a Parsi, I'm going to request you, please discuss that also. So thank you everyone for... I'll call up my mother and tell her that her idea was applauded by everybody listening over here. Yeah. So thank you everyone for being part of this enlightened dialogue. And may our discussions today illuminate new paths towards more just and equitable society. Thank you, sir. Thank you very much, Dr. Dayal, for inviting me. Thank you so much, sir, for your humorous yet inspirational words.
Next up, we have our dignitary, Dr. Sani Hassani sir, with unparalleled academic brilliance and a dedication to legal scholarship. Sir's journey exemplifies the finest of academia. An LLM gold medalist and UGC NET qualifier in his first attempt, he currently thrives as an associate professor at NTVS Law College, Nandurbar, and serves as a guiding force for 4 PhD students under his research supervision. His contributions to legal discourse extended far beyond the classroom, with over 50 publications gracing esteemed journals like Nyayadeep of Nalsa Supreme Court and Manav Adhikar of the National Human Rights Commission. Beyond his individual scholarly pursuits, Dr. Hassani actively shapes legal education as a Board of Studies member at North Maharashtra University of Law and plays a crucial role in ensuring academic excellence through his role as a NAC coordinator. Over to you, sir. Thank you so much for your warm introduction to this lovely audience. ICSR sponsored 2-day multidisciplinary national conference on law and society. And for this conference, the dignitaries which were present for this inaugural function of this conference, Honorable A.P. Randir sir, C.R. Modi sir, Bharat Shah sir, Shreyas Desai sir, Desai madam, engineer sir, and the dynamic principal of this college, Dr. Irmila Dayal madam. Friends, law and society both are really interconnected concepts. Rather, I don't know Gujarati. I can understand Gujarati being a Maharashtrian, so excuse me for that. I will try to highlight both in English as well as in Hindi. I think in Gujarati, you know, potato, bataka. Gujarati में bataka कहते हैं ना शायद. So consider law as a bataka. It will mix with everything. Just now engineer sir told that as he is not a person from a law background, so whatever he might have made an error while speaking, that would amount to a contempt of court. I think he said that. Friends, there is one maxim in law, that is ignorance of law is no excuse. But there is one exception. Ignorance of law is an excuse for an advocate. राइट क्योंकि एक एडवोकेट को पता होता है मेरा क्लाइंट का केस है, मेरे क्लाइंट ने ही सब कुछ किया है, लेकिन मुझे उसे बचाना है. He knows the law, but still he has to find that the law is something else which court wants to be, which he wants to believe that court should give the decision. Friends, tell me, how many of you shop online, Flipkart, Amazon से आप कितने लोग परचेज करते हैं? तकरीबन सभी, राइट? सो अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते वक्त मान लीजिए आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ या लो क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको दिया गया. सो अंडर विच लॉ you are going to sue that company? Year? Year I am asking, year. 2019. So my friends, the previous Consumer Protection Act 1986, which we witnessed right from 86 to 2019, in that act there was no provision for online shopping, that is fraud done while online shopping. But now in the new Consumer Protection Act, this provision has been inserted. And why I am telling to you, this is how law changes when society changes. As I said you, both are the interconnected concepts. People say that, for example, a non-law student will say that, law से मेरा क्या संबंध? Law में मेरा क्या काम? A person who is a doctor, of course, he needs a law. A person who is an engineer, he needs a law. A person who is an architect, he needs a law. Sir, I wanted to share one incident, but in place of architect, now I will change to engineer. So, then
some other profession I will have to choose while giving that example. चलिए मैं आपको एक example देता हूँ. How advocates can change the society, how advocate can mold the society, and how advocate can change the view of the person who is listening to him. 3 दोस्त थे, एक engineer था, एक doctor और एक advocate. तीनों में शर्त लगी. तीनों का ऐसा कहना था कि हम सबसे अमीर आदमी हैं, हम सबसे दिलदार आदमी हैं. तो एडवोकेट काफ़ी चालाक, उसने कहा ठीक है इंजीनियर, पहले मैं आपको मौका देता हूँ, पहले आप प्रूव करके बताइए. तो इंजीनियर ने क्या किया, 100 रुपए की नोट निकाली, उसकी बोट बनाई, नाव होती है ना, तो बोट बना के पानी में छोड़ दी. और फिर दोनों दोस्तों को कहा, डॉक्टर और एडवोकेट को, कि देखो मैंने 100 रुपए ऐसे ही बहा दिए, तो हुआ कि नहीं मैं अमीर, हुआ कि नहीं मैं दिलदार. तो फिर डॉक्टर ने अब एडवोकेट को कहा कि चलिए अब आपकी बारी है. तो एडवोकेट ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं पहले मेरे दोस्तों को मौका देना चाहता हूँ, क्योंकि उसे देखना था ना कि अब डॉक्टर क्या करता है. तो डॉक्टर क्या करता है कि 500 रुपए की नोट निकालता है, उसकी नाव बना के पानी में छोड़ देता है. और फिर डॉक्टर ऐसा कहता है एडवोकेट और इंजीनियर को कि इंजीनियर देख, मैं आपने 100 रुपए की नोट बहा दी, मैंने 500 रुपए की नोट बहाई है. तो एडवोकेट परेशान हो जाता है कि इन्होंने तो 100 और 500 रुपए ये तो पैसे बहा दिए. फिर अब ये दोनों दोस्त इंजीनियर और डॉक्टर एडवोकेट को कहते हैं कि चल अब आप तुम्हारी बारी है, अब तुम करो कि क्या करके दिखाते हो. एडवोकेट क्या करता है, उसका ब्रीफ केस ओपन करता है, चेक बुक निकालता है, चेक पे सेल्फ लिखता है, उसकी बोर्ड बना के पानी में छोड़ देता है. और उनको कहते हाँ अब उस पे अमाउंट 5 लाख रुपए. फिर वो दोनों दोस्तों को कहता है देखो मैंने तो 5 लाख रुपए बहा दिए, तो हुआ कि नहीं मैं अमीर. सो दिस इज हाउ एन एडवोकेट कैन प्रूव हिज साइड. Because many of the advocates are present, upcoming advocates are sitting in front of me. Madam, I have one privilege also that one of my student is sitting over here. He is practicing in Surat Court, Kiran Joshi. So see, law is everywhere, law students are everywhere. So, my friends, when you perceive law, especially students, you might be in future you might be becoming an practicing advocate, you might become a judge, or you might become a professor like us, for example. So the only thing you have to remember is that every aspect of law is dealing with every aspect of the society. You know, when we are living in a society, we are into relationship with each other in many terms of social contract, right? So even see, every concept of society, whether it be a marriage, whether it be a divorce, whether it be adoption of children's, or whether it be entering into a contract with anyone, every aspect of the society, every functional aspect of the society is related with the law. So the target was very low, and already the batsmen like Virat Kohli and everyone has scored. So very little has remained for me to speak on. But just before letting you off from my speech, I will like to mention a special thanks over here to the organizers of this conference. And I would like to give a special thank to Dr. Irmala Madam. You all are very lucky to have a leader like her to this college. Because friends, with Dayal ma'am, I have this intellectual and academic relationship right from year 2018 when I called her first at my college in one of the national conference. I have also few of the known faces. Somani sir is there from my area only. Manisha ma'am, to whom today I am meeting first time personally. Shahnaz ma'am, she's like a friend to me. So I have few of the known faces. Ajay Patel sir is there in this college. Then Anisha ma'am, Jadhav ma'am.
I have few of the familiar faces in this college, and I'm really happy today to be part and parcel of this national conference. So, Madam, I'm once again congratulating you, to your team, to all these students who are part and parcel of this conference. And before I sign off, I would like to quote a beautiful line said by one of the former Chief Justice of India, कि जिंदगी जीना आसान नहीं होती, जिंदगी को आसान बनाना पड़ता है, कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके, और बहुत कुछ नजरअंदाज करके. So this was very beautiful line. This beautiful line was said by one of the judge addressing to one of the students of the university, National Law University. And my friends, why I quoted this sentence over here, because being a law student, you are going to definitely struggle, whether it be a court, whether it be for the examination of judiciary, or being a professor like us. So never give up. You have to wait. You have to work hard, and one day success will be at your door. So once again, congratulating to everyone, and I would like to once again thank for making me over here. Thank you so much. Thank you so much, sir, for your words of wisdom. Now, I would like to request Ms. Anisa Shahuwala ma'am to kindly deliver the vote of thanks. Good morning to all, respected distinguished speakers, esteemed faculty, and dear students. I stand before you with a heart filled with gratitude and appreciation as we come to the close of this enlightening and empowering event. I extend my heartfelt thanks to our dignitaries on the dais and off the dais for gracing us with their wisdom and sharing their invaluable knowledge. Your contributions have added immense value to this event. Thank you to all. A special thanks goes to Advocate Shreyas Desai sir and our in-charge principal, Dr. Irmala Dayal madam, for their constant support and guidance on making this event a reality. Your presence has been truly motivating. Thank you, sir. Thank you, ma'am. I must also acknowledge the dedication and hard work of our organizing committee for their efforts in putting together this event. A special thanks goes to our students, Riddhi Rathod Rangolis. Lastly, a big thank you to all the students, faculty, and guests who have graced us with their presence today. Your participation has made this event a resounding success. Let us carry the knowledge and inspiration gained today forward as we continue our collective journey towards a more legally aware and empowered society. Once again, thank you so much. Thank you.